think we got one more. Who's that? Kavya. Okay. Kavya is here. Okay. Right. So we are in chapter 6 progression module. Okay. Come. Let's start. Got both paper 1 and paper 2 questions. Okay. Um, let's see. First question. A geometric progression is such that the fifth term is 9 times the third. Third term. Okay. Show that the sum of first 6 term is 28 times the sum of first 3 terms such that r greater than 0. Okay. Alright. First, இந்த ஆயத் வந்து நம்ம படிக்க தெரியணும்ல. Try to decode it. Fifth term is the 9 times the third term. அப்படின்னா the T5 fifth term is not equal 9 times 9 multiply third term T3. Okay, tapi dia tak bagi A, dia tak bagi R. Dia bagi R tu positif saja. R greater than 0 is positive. And the purpose of the question is proving something else. Sum of the first 6 term is 28 times sum of the first 3 terms pula. Okay, maybe இதை நம்ம செய்யும் போது we will get something maybe lah. Okay, so we will see that. Okay, right. So T5 is AR power 4 equals to 9 multiply T3 is AR square. Betul? Okay, so sekarang bawa AR square pergi sana. Bahagi dia. Okay, kita bahagi dia. We will get something like this. So, what we shall do, AA cut, you get R square equals to 9. R is equals to square root 9. R is equals to plus minus 3. Okay, but then they already give you the condition, the R such that must be greater than 0, right? That means positive. So, since R greater than 0, your R is equals to positive 3. Wait, that's not the purpose of the question, right? Okay, so you get your R is 3 lah. Okay, but then we have no idea for the A. From here, we only can solve the R, nothing else. Okay, alright. At least we get the R3. Okay, now, we continue to prove the second part of the question. The sum of the first 6 term, S6 lah, is equals to, maksudnya equals to 28 times S sum of the first 3 term, S3. Oh, okay. So, this one A, your R is 3. Remember, when your R is more than 1, you need to put 3 minus 1, 3n minus 1. Here the n is 6 lah. 6 minus 1 is equals to what? We need to tell first. Show that 28 times 3. Okay. So what I am going to do is I do S6 first. Kita proof one by one. Okay, kita proof one by one. முதல்ல S6 னா என்னன்னு பார்ப்போம். S6 னா இதான் S6. So what I will getting here in terms of A தான் வரும். வேற என்ன பண்றது? A கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுனா is okay lah, but here we cannot find the A. Actually R3 னு கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு இங்க A நம்ம கந்தி பண்ணி செய்யலாம். Right? R3 வந்துருச்சு. That means கந்தி balik lah. So we can find the A actually. Correct or not? Okay, so let's complete that part first. So substitute R equals to 3, where your A 3 power 4 is equals to 9, A 3 power 2. Okay, now you need to find your value of A lah. Okay, A tu senang lah, kita cari.
So 3 power 4 is what? 3 power 4 is 81A equals to dia dapat 81A juga dekat sini. So I don't think so we can find that way. No, because why we fail to find out, because you are only provided with one equation. That's why. So you get 81A equal to 81A. That's proof nothing. Okay. It's okay. We try to get S6 in terms of A. So what will be the answer? 3 power 6 minus 1 is A 728 over 2. So berapa yang kita akan dapat? So divide 2, you get 364A. Okay, now calculate S3. S3, A, here 3 minus 1, here also 3 minus 1, but then the N is 3 here. Cuba dapatkan yang ni pula. So A, 3 power 3 is 27, minus 1 is 26, divided by 2. So you get 13A. So 13A multiply 28, okay, or 28 multiply 13A, how much we get? 28 times 13. We get 364A. This proves the question lah. So 28 S3 is actually equal to S6. Proven. Okay. So that's how you prove this question. 4 marks, easy lah. Actually not easy, but sometimes you need to think lah. You might be feel stressed when you cannot find the A, but it's okay one. We still can manage to prove it. Okay, done? Let me know done. Okay, right. Let's move on a paper 2 type question. Okay, paper 2 type question வந்து பொதுவா long problem solving question அதா இருக்கும். Okay, let's see. Okay, diagram 2A show a roll of wire and diagram 2B show a cube. Okay. A roll of wire is cut into 30 sections. Oh, okay. 30 sections with the length forming an AP. Okay. It is given that sum of the length of three shortest section is 180 centimeter and the longest section is 396 centimeter. Luffy is assigned to cut the wire. Start with the shortest section. Okay, I'm gonna ask you now. Okay, this part. Okay, Mokulan, இது என்ன சொல்ல வராங்க? Sum of length of three shortest section is 180 centimeter. First 3. I know. Give me in maths expression. S3, yes, sir. S3. S3 equal to 180. 180, correct. Because they give you sum and they start with the shortest, so S3 lah. Okay. It is given 180. Okay, good. And okay, next one. Kavya, length of section, the length of longest section is 396. What does it tell you? The final one is 396. So how you write in mathematic form? Tn equivalent to 396. Yeah, correct. Very good. Tn equals to 396 and it is the longest part. You also can use it as a L last term.
you kena decode dulu apa yang dia bagi. Okay, now the question is, okay, find the length of wire. Okay, we need to find the length of wire now. Okay, remember the wire, and actually வந்து அது TN சொல்றதுக்கு பதிலா what is that actually? Do we know the N or not, Kavya? 30. Yeah, if you read the question carefully, you should have known that. Okay, it's a T30. Okay, T30 lah. Sebab dia dah bagi tahu apa? 30 bahagian kan? Okay. Jadi dia dah bagi dua. Okay, now what they want? Find the length of wire. Length of wire means this wire is cut into the 30 pieces, you know. So if you sum up all your 30 pieces, then you should be getting the total length of the wire. Correct? So before that, the problem here is we don't know the A. It's a arithmetic progression. We don't know the A and we don't know the D. Okay. So from the given expression, we try to express and get the A and D first. For example, S3 is equals to 3 over 2. Okay. 2A plus 3D. And the answer is 180 centimeter. Okay. So try to times in. Okay. When you try to times in or bring the 3 over 2 to the 180 side. So 180 divide 3 over 2, you get 120 lah. So 2a plus 3d is equals to 120. So that is your equation number 1. Okay, that is your equation number 1. And then we know that T30, which is a plus 29d, is actually equals to 396. So that will be your equation number 2. Okay, now by using elimination or substitution, you may solve this. Obviously, elimination is easier. Equation 1, you just write like that. No problem with that. 2a plus 3d is equals to 120. Equation 2, you multiply by 2 lah, so that you get the 2a back. We want the same coefficient. 29 times 2, however, it becomes 58d equals to, what is that? 396 times 2, which will end up with 792 lah. And then you put line here and then minus the equation. 2a minus 2a gone. 3 minus 58. You get negative 55d. 120 minus 792. Negative 672. Pelik ya. Okay, tak apa. Negative 672, you try to divide with negative 55. Something wrong. Here, this part. I think this part. S3 2a plus 2d, not 3d. This part wrong. Okay, it's supposed to be 2d. 3 minus 1 lah. Okay, 2a 2d equal to 120. Okay, so equation 1 here letak 2d. Okay. If you feel something like you get fractional answer all, we need to double check your equation ready lah. So 2 minus 58 is negative 56d. 120 minus 792 is negative 672. So when you do this, negative 672 divided by negative 56, your D should be 12. Okay, that's a good news. And what is your A? So substitute D equals to what? D equals to 12 into any of the equation. I put equation 1. So 2a plus 2d is equals to 120. So 2a is equal to 120 minus 24. 2a is equals to 120 minus 24 is 96.
and your A is equals to 48. Okay, so we get both A and D now. Okay, so finally, what we want to find, the length of wire is S30, right? Okay, to find the length of wire, S30. S30 is what? 30 over 2. Actually, you know the first term and last term, you can straight away use the formula lah. You know, right, the formula? N over 2, A plus L. Okay, you know the first term is 48. Your last term is 396. Use the formula lah, lagi senang. Kenapa you nak buat yang lain? 15, 48 plus 396. So, kamu akan dapat jawapan 6660 centimeter. Check whether they are asking meter ke macam tu. Tak boleh percaya dia orang. Okay, ditanya length saja. You can give in cm or meter, up to you. The final answer. Okay, that's your answer lah. S30 is 6660. Minus S20, kita kira separately. 20 over 2, 2A. A dia berapa? 48. Plus 19D. Okay. So, 6660 minus, okay, we calculate inside the bracket. 2 times 48 plus 19 times 12. Okay, so when you do that, you get 3240. So 6660 minus this answer, you get 3420. Okay, very confusing numbers lah. 3420 centimeter remain uncut. Okay, that is part B. Done, sir. Done, sir. Done 4? Done, sir. Done 5. Okay, question C. If the second longest section of the wire is bent to form the cube, find the value of x. Second longest. Okay. Navina, what was that? Second longest na என்ன அர்த்தம்? S29, sir. S29 ah? Salah. Bukan S29. T29. The longest section, the sum of அப்படின்னு சொல்லலையே. So, T29 is bent into this form lah. Okay. So, அப்ப அந்த T29 எவ்வளவு வருதுன்னு பார்ப்போம். And then, we need to see how much wire they use here. Okay, இது வந்து actually a little bit of trick only lah. Okay, so T29 first நம்ம calculate பண்ணலாம். Second longest. So, A plus 28D. So, your A is 48. 28. D வந்து 12. So, 48 plus 28 multiplied by 12. You will get 344 centimeter. So, Ashwita, how we can find the x? What is the relationship between the 384 and the x? Yes, Ashita? Wait, sir. What do you think? No idea. No. Okay, then let's ask your friend Dakshini.
How you Sure. can relate? How you can relate the 384 and with the x there? Eh? Also don't know. Surprisingly. Kavya? I don't know, sir. What is x actually? The side of the cube. So 384 Mm-hmm. you divide with Divide 12, with. Yes, very 16, good. Not 6, not 6. 12. 12. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ஃபேஸஸ் கேட்கல, ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்கல, அந்த சைட் தானே கேட்குறாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi tengok nampak tak soalan dia senang saja. So 384 divided by 12 is equals to x. So when you divide by 12 you will get 32 centimeter. Quite a good question there. Okay, முடிச்சிட்டிங்களா சொல்லுங்க, டக்குன்னு போலாம் அடுத்த கேள்வி. Done, sir. Okay, done 1, Done, sir. Done, done sir. 2, done 3, Done. done 4, Done, sir. and done 5. Okay, come, let's move on to the next question. Okay, question 3, Negeri Sembilan paper. Okay, the n term of the GP is given Tn equals to PQ2n minus 1. If the fifth term is 16 times the third term, okay, find the common ratio where R is greater than 1. Okay, dia selalu suka tanya macam ni. Paper 1 தானே, paper 1 வந்து எப்படி கேட்பானுங்கன்னா, paper 2 வந்து story mode lah. Paper 1 வந்து ரொம்ப equation தயாரிக்கிற மாதிரி, the relationship question, something like this lah. Okay, anyway, the n term of the GP, kalau dia dah bagi Tn in this form, follow this. PQ2n minus 1. Okay, if the fifth term is 16 times the third term, அப்போ fifth term அதை எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். 315 is equal to 16 times of T3. Correct? Okay, first நம்ம T15 தனியாக தேடி பார்ப்போம். Okay, ganti the n with 15. That's what I do. Sorry, that's what I do here. Actually அவங்க common ratio கேட்டிருக்காங்க. Then why they give you Sir, actually why T1 T15, sir? T5 ma sila pa batra. I think there is a chaining question. They should ask what is the value of P and Q. How come they never ask you that? Banyak pelik soalan ni. T5 இல்ல, அப்படி அவங்களுக்கு காமன் ரேஷியோ வேணும்னா நம்ம T1 and T2 கந்தி பண்ணியே நம்ம அதை முடிச்சிடலாம் போல. ஓகே, எனிவே ஐ ட்ரை ஃபர்ஸ்ட். அவங்க கொடுத்ததை நான் வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். T5 first, sorry. T5 is PQ 2 times 5 minus 1. So PQ 10 minus 1, 9 வருது T5. And then T3 is PQ 2 times 3 minus 1. So PQ 6 minus 1 is 5. T3. Okay. So இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? Maybe we find out the value of Q first or any of the thing. Okay, I cuba buat dulu. PQ9 equals to 16 times PQ5. Okay, so since both sides got P and they are multiplying all the members, we can cut off the P. So Q power 9 over Q power 5 is actually equals to 16.
So q power 4 is actually equals to 16. So 16 you bring here 1 over 4. The q also can be negative, you know. The question never tell us. Okay, got weakness in this question. So q should be 2. Okay, I'm assuming the q is positive. Actually, in this question, they need to tell r greater than 0, r greater than 1 and q is greater than 0. அப்படி சொல்லணும். அப்பதான் question கரெக்டா வரும். ada kelemahan dalam soalan ni. Okay, ஆனா அது q ஓட விஷயம். We want to find the r. Okay, at least we find the q. How to find the r? Just find t2 and t1 lah. Okay, t2 and t1 தேடுவாங்க. Okay, so what is t2? t2 is pq. 2 times 2 is 4. 4 minus 1 is 3. t1 is pq. 2 times 1 is 2. 2 minus 1 is 1. So pq அவ்வளவுதான் வருது. I ganti the n with the numbers. Okay, so common ratio is actually equals to t2 over t1. Okay, so pq cube over pq, and what I'm getting here, pp cut, kita akan dapat q square lah, and we know the q is 2. Oh, it doesn't matter if it is negative also, ஏன்னா square பண்ணும்போது பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். Okay, I think that's the purpose lah. They never give you q more than 0. Okay, 2 square lah. q தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே, 2 னு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல. So your r equal to 4. That's how you solve this. Done, sir. Done 1, Done, sir. done 2, Done, sir. done 3, Done, sir. done 4, lagi seorang, Done, sir. done 5. Okay, right. Now this is the question I want you to try. Okay, try பண்ணுங்க பாப்போம். I give you 7 minutes. Okay, Mogulan, what do you get for anthem? Sir, for the end term, they asked you to find the term or they are asking to find the end. tn. Oh, Tn. So அங்கதான் சார் ஸ்டக் ஆயிட்டேன். Okay. But ஓரளவு quadratic மாதிரி வந்துச்சு, பட் அதுக்கப்புறமா என்னோட வேல்யூ தான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. You cannot solve it. Cannot. Cannot. They never ask you to find the value of n. ஓகே சார். Navina, what is your So feeling? so wait, I did halfway only. I got quadratic also. 2n square minus n minus 1. 2n square minus 1. No, it shouldn't be quadratic actually. Okay, let us one more person. Kavya. Sir, I also got quadratic, sir. Quadratic. I'm not talking about the n minus 1, you know. I'm talking about the n term. I never get. Never get. No. Okay. But what do you know how to get from the Sn formula? You get the Tn.
No, sir, I did Ah, differently. that's why you all cannot get. Saya dah cakap kan, Tn ni dia ada special formula. Sn minus Sn minus 1. You need to know about this. That's why dia tanya, dia bagi clue apa? Sn minus 1. Kena cari yang tu dulu. Sn dia dah bagi kan? Okay, relax. Kita cari Sn minus 1. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த n இருக்கிற இடத்துல n minus 1 ganti பண்ணணும். So 2 n square tu kita ganti dengan n minus 1 square plus 3 n minus 1. Okay? So what it will give us? 2 is on n square plus minus 2n plus 1 plus 3 bracket n minus 1. Okay, now time to kembangkan everything. 2n square minus 4n plus 2 plus 3n minus 3. So 2n square minus 4 plus 3 minus n minus 3 plus 2 minus 1. So at least you must get this lah. Okay, if you get this, then good lah. But then after that, if you cannot find your Tn, that means you don't know about this fact. Saya dah bagi tahu banyak kali. Itu penting, Tn tu. Okay, sekarang kita nak cari Tn. Senang lah. Sn minus Sn minus 1. So 2n square plus 3n, which is your Sn, minus, I put bracket. Kalau you tak letak bracket, salah lah. 2n square minus n minus 1. So, kamu akan dapat 2n square minus 2n square. 3n minus minus plus n. Minus minus is plus 1. So, your n square gali. So, 4n plus 1. So, therefore, your Tn equal to 4n plus 1. So, this is your answer. And to prove it is a arithmetic progression, just prove you get your D is constant. Okay, so you dah dapat Tn kan? Cuba cari your first 3 terms. Contoh T1 equal to 4 bracket 1 plus 1, 4 times 1 plus 1, 4 plus 1 equal to 5. Find your T2. 4 bracket 2 plus 1 equals to 9. Find your T3. 4 bracket 3 plus 1, 13. So, T2 minus T1 is equal to 9 minus 5 equals to 4. T3 minus T2 is equals to 13 minus 9, which is also 4. So, the D is constant. Therefore, this sequence follows arithmetic progression. Give the justification like that. Okay, you may copy. I mean, don't see and copy. You understand, you rewrite your own answer. If you don't know stuck, then only you can once a while see the screen. Sir. Done to? Done, sir. Done. Done. Done for? Done, sir. Done 5. Okay, good. Okay, so the question is not that bad. Just that you forget your fact there. This formula won't be provided in the exam. So beware of that. Okay, next. The paper 2 type. Okay, what is this? Okay, it's not a problem solving. It's like a normal paper, like paper 1 question. Oh, memang paper 1. Okay. An arithmetic progression and geometric progression have the same first term. Okay, yang ni dia combine AP dengan GP. It's okay. Both have the same common difference and common ratio also. Okay, which is 1/2. Okay, now the 7th term of the... Okay, now we know that A is for both is same, but we don't know what.
but the D is equals to R, which is 1 over 2. The seventh term, T7 lah, of the AP is 13, and the 11th term of the AP is equal to the sum of n of the first term, sum of n of the first term, sum of first n terms போட்டு குழப்பி எடுக்கிறானுங்க of the GP, sum of the n of for the first term. I think they mistakenly put there hasil tambah n sebutan pertama. I think it should be sum of first n terms. What you mean by sum of n of the first term? Okay, quite confusing that statement. I hope it's a wrong statement lah. Okay, nanti kita tengok lah. Okay, find the first term of the both progression and find the value of n. Okay, right. Kita dapat T7 tu 13. Okay, kita buat yang tu dulu. T7 is actually equal to A plus 6D is equals to 13. Kan D kita tahu, kita boleh solve A lah. So, very easy that question. So, A is, A plus 6D is 1 over 2 equals to 13. A plus 3 equals to 13. A is equals to 13 minus 3. A is equals to 10. Okay. That is for part A lah. Okay, for part B, find the value of n. Okay, saya rasa yang ni kita tukar sikit. Sum of first n terms. Baru soalan tu jadi betul. Okay. The 11th term of the AP, T11 of AP is equal to sum of first n term. Sn lah. Sn of GP. Okay, I just created equation like that lah. So A plus, we know that A is 10. Never mind, I create in unknown first. A plus 10D equals to your R common ratio is more than 1 less than 1. Okay, so it must be 1 minus half. Here also 1 minus half. And don't forget to put your half with the power n. And this is your A. So that's how it should be looking like lah. So now we replace everything. So your A is 10. 10D. D is half. A is 10 again. Bracket lah 1 minus 1 over 2n, which we don't know here, equals to over by 1 minus half is a half. Okay, let's solve the n. So n வந்து பவர்ல இருக்கிறதுனால most probably logல முடிய வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல indexல முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. So 10 plus 10 and a half, 10 multiply half is 15. Multiply 1 over 2 is actually equals to 10. 1 minus half bracket n. Okay, now bring the 10 to the other side. So before that, 15 times half is 7.5. Divide by 10 lah. Equals to 1 minus 1 over 2 n. Okay. And then 0.75 plus dia jadi. I think we better bring to here. Okay. 1 minus, and then the half power n dia akan datang dekat sini. So 1 over 2 n is equals to 0.25, and kamu boleh guna indices sebenarnya. 1 over 2 n
is equals to 1 over 4, right? So we equate it. 1 over 2n is equals to 1 over 2 square. Betul tak? So your n is equals to 2. Or you want to use log, by all means you can do that. Okay, that's the value of n. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Done, sir. Done 4. Done, sir. Done 5. Okay, moving on to the next question. Pak menakutkan. Okay. Okay. Diagram 2 show an experiment to carry out the study of physics to study the effects of mass on the inertia of an object. The inertia of an object is a natural property that resists any changes in its original state, whether it's a rest or in a motion. You already learned this in your Form 4, right? Form 4, Chapter 2. Okay? Kita belajar inertia dekat situ kan? So inertia என்னது அது எப்படி ஒரிஜினலா அதோட ஸ்டேட்ல இருக்கோ it will try to continue resisting the new changes lah. So that is what we call inertia. For example, நம்ம வந்து ஒரு ஃபேன் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. If like we switch off the fan, it's not going to be immediately stopped because it want to continue its original motion, which is the constant velocity lah. That's one of the example lah. So yeah, and we also know that இது வந்து just ஒரு fun fact காக தான் கொடுக்குறேன், nothing related to your maths lah. We also know that greater the mass, greater the inertia. Okay, right. இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, tin அடுக்கியிருக்காங்க. Okay, the cans are filled with sand according to the order of their mass in an AP and then hung on the bar. Okay. Okay, arithmetic progression, increasing or decreasing, it should be increasing. They start from 0.8 kg and the final one is 1.18 kg. Okay, we know the first term and we know the last term. Okay, that's good. Okay, given that the mass of the lightest sand is 0.8 kg and the mass of the heaviest sand is 1.18 kg, the difference in mass of an adjacent can, பக்கத்துல இருக்கிற கேனுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வரும்னா 0.02. So that will be since it's an increasing question, so உன்னோட D பாசிட்டிவா தான் இருக்கும், ஏன்னா பெரிய நம்பர் தொலாத சின்ன நம்பர், right? So D is 0.02. okay, so that is your D. A கொடுத்துட்டாங்க, D கொடுத்துட்டாங்க, L கொடுத்துட்டாங்க. So this should be an easy question, I assume. Okay, I presume. Okay, not assume. Okay, A1. Find the number of can being used in this experiment. Okay. Jadi kita tahu the final one is 1.18 kg lah. So Tn lah. Kita kena calculate Tn lah. Not Sn So அது எத்தனையாவது can நம்ம கண்டுபிடிச்சணும். அது எத்தனையாவது கடைசி can எத்தனையாவது can கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா that much of can you are using in this experiment lah. So Tn is equals to 1.18 kg. So what is your A? A is 0.8 plus n minus 1 and your D is positive 0.02 equals to 1.18. Saya dah bagi tahu banyak kali jangan kembang. You ada shortcut trick kan? 1.18. Wait. Actually you need to minus 0.8 first, then divide by 0.02. So you get n minus 1. So what is your n? Minus 1. Kita tengok itu dulu.
1.18 minus 0.8 divided by 0.02. So n minus 1 is 19. So n should be 20. Okay, n should be 20. And then part 2. Part 2, easy also. Total mass of the sand used. Total mass. So S20 lah dia tanya. S20 is 20 over 2. You know the first term and you know the last term. So use that formula lah. 0.8 and 1.18. And what is your answer there? 0.8 plus 1.18 and then times by 10. 19.8 kg. Okay, that's how you do that. Okay, do A part 1 and 2 first. 4, Done, sir. done 5. Okay, right. Part B. Okay, the same force is used to swing all the cans that containing the sand. Okay, the time taken for the sand can to stop swinging is recorded. It was found that the time taken for the can filled with sand to stop also changed arithmetically, where the lightest can recorded the fastest stopping time because less mass, less inertia, which was 3.5, and the heaviest can took the longest time to stop, which was x minute. Oh, okay. If the ratio of common difference of mass of the can and the common difference of the time taken for the can to stop is 1 to 25, find the value of x. Okay, wait. Let me copy this question. I want to paste here. Okay. So அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு I hope you can understand. இப்போ வந்து அந்த டைம் டேக்கன் டு ஸ்டாப் அப்படி இருக்குல்ல, ஸோ 3.5 something something dot 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 until x, அதுவும் AP follow பண்ணுது. Okay, the only clue they give you is common ratio. If the common ratio of the mass of the can, mass na previous experiment, அதோட common difference எவ்வளோ? அதோட common difference was 0.02 kg here. Okay, previous experiment oda D for the mass of the can experiment to the bahagi marriage. Okay, to the D of time experiment is 1 to 25. So we know that the mass one is 0.02. So find your common difference for the time. So common difference dia berapa? Jadi kita kena kira lah. This is your, let's say I put y. So 1 over 25 is equals to 0.02 over y. So your y is equals to 25 multiply 0.02. Okay, so 25 multiply 0.02 is 0.5. So the common difference for the time is 0.5. So that means the next one is 4.0, 4.5 like that. Now we need to find out the x value. X value is T30 lah. T30 is equals to x. So the A was 3.5. Now focus the time experiment. Plus 29 D. D was 0.5. So
how much it will be. It look like very scary question, but you see, very simple only. So 3.5 plus 29 times 0.5. You are getting 18 minutes there. Sorry, I put 29. T20, right? Just now. T20 cans only, right? Wait, I realized. Just now we find out there are only 20 cans. So T20, sorry. T20, so this become 19. 3.5 plus 19 times 0.5. You must getting 13 minutes. Okay. Suddenly. Okay. Right. Question 7. Shoo. Okay. The first part is what they call you need to prove what? How you get this formula. See, கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ கேள்வி இருக்கு ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. If A is the first term, D is a common difference of an AP, show that the sum of first n term of the progression is this. Ini kita buat nanti. Okay. இது வந்து அந்த ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணணுன்ற விஷயம். ஓகே. ஆக்சுவலி இது நான் போன வருஷம் செய்யும் போது you need extra knowledge to do this, but later I explain to you how you do. Okay, let's settle B and C first. Okay. Given an arithmetic progression 5, 9, 13 and 17, find the sum of first n term. Soalan senang. Dia tanya sum of first n terms. Sn equals to n over 2 2a plus n minus 1 d. D dia berapa? Kita tak tahu. Nanti kita kira. So, n dia kita tak tahu. A dia kita tahu. A nya adalah 5. Is it GP or AP? AP, okay. Plus n minus 1 D. D dia adalah 9 minus 5, which is 4. You're probably getting quadratic. N over 2. So, 2 times 5 is 10. Plus 4n minus 4. So, n over 2. 6 plus 4n. And then, what do you get here? 6. N over 2 times 6 is 3n lah. 6 and 2 cut, it become 3, 3n plus 4 and 2 cut become 2, 2n square. So, this is your Sn for part B. Okay. And then for part C, solve this equation. 5 plus 9 plus 13 plus 17 until 1x, we don't know, is 2277. Okay, this is interesting. Okay, let's see. Let me copy down the question first. 5 plus 9 plus 13 plus 17 plus dot 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 plus x equals to 2277. Okay. That means what they are telling you is sum of first n terms lah. Betul tak? Sum of first n terms. The n itu kita tak tahu lah. X tu dia last term, we don't know lah. So, but then what they want, they want the value of x, right? So, but then when you sum up everything this, you get 227 lah. Kan tadi kita dah create the sum formula. We need to use that. Sn equals to Sn, kita cari dulu n ini ke berapa. Lepas tu kita boleh apply Tn to find the x. That is our strategy lah. So, boleh faham kita cari n lain, Tn lain So, முதல்ல n ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. இது எத்தனையாவது n ன்னு முத கண்டுபிடிக்கணும். Okay? So, Sn is what? Just now 3n plus 2n square. Or I can write it 2n square plus 3n lah. Okay. Which is equal to 2277 now. Okay, try to solve this.
It is a quadratic, correct? Alright. So we solve this. Your n cannot be negative lah. Because n now the bilangan terms what? Okay, let us solve this. Quadratic polynomial. 2, 2, 3, and negative 2, 2, 7, 7. So I'm getting n minus 33 2n plus 69. So n minus 33 is equals to 0. So n is equals to 33 is acceptable. 2n plus 69 equals to 0. N is equal to negative 69 over 2 is rejected because your n cannot be less negative number lah. So your n is 33. But we want to find what is the x. Okay அது நம்மளுக்கு தெரியும் அது 33வது நம்பர், பட் அது என்ன நம்பர்? அப்ப T33. So a plus 32d. So your a is 5, 32, your d is 4. So 5 plus 32 times 4. So you're getting 133. So that is the value of x. Okay, right. Method here, see, நம்ம எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் வரைஞ்சி காட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? So yeah, there will be something easier than this to do. Okay, takkan kita nak show yang ni kot, and showing part is 3 marks Okay, leave that part first. I might be checking with the marking scheme first. Okay, now I don't have it. Later I check and let you know. Okay, another formula. Oh, Sabah biasalah you tengok, dia tak ada soalan, dia tanya formula proving saja. So S infinity, yang ni kalau you nak belajar infinity, you kena ada knowledge differentiation. Okay, when the value of n increases and get closer to the infinity, the value of Rn will decrease and get closer to 0, whereas the value of Sn will get closer to this. Okay, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, first of all, நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இங்கே சொல்லிருக்கிறது உண்மைதான். Okay, okay, நான் எப்படி இதை உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுவேன்? Wait, let me crop this one first. I don't want the formula part. How to crop? Okay, never mind lah. So Sn equals to your R must be less than 1. So A 1 minus Rn. Yeah, நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம்னா because your infinity 1 minus R தான் இருக்கு, ஸோ அதனால அதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம் 1 minus R. ஸோ இப்போ நீங்கள் அடுத்தது என்ன எழுதணும்னா, இது ஜஸ்ட் நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, when n approaching infinity, okay, when the n, இதுக்கு பேர் arrow போட்டாக்கா approaching infinity, so the Rn approaching 0. Okay, so ஏன் அப்படின்னா வந்து something, let's say something, ஒரு நம்பர் இருக்கு a, you power infinity, okay, and இந்த a வந்து remember ஏன் வந்து இது lesser than closer to 0 வருதுன்னா, நீங்க நினைப்பீங்க a power infinity-னா it must be a very very infinite numbers வரும்ட்டு. Yes, it is true. ஆனா அவங்க தான் R ஓட வேல்யூ செட் பண்ணிட்டாங்களே, R வந்து less than 1. Okay, since
r less than 1. ஓகேயா? அப்பனா less than 1னா ஒரு 1 over 2ன்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஒரு பயங்கரமா ஒரு ஓகே நீங்களே பவர் போட்டு பாருங்க. ஒரு பவர் போடுறோம் 20 மில்லியன் போடுறோம்னு வச்சுக்கிங்க, அப்படியே போட்டுக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு 0 வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பை தியோரிட்டிக்கல், அதனால தான் நான் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறது இல்லை. இதெல்லாம் நீங்கள் டிகிரி போனீங்கன்னா தான் இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஐ டோன்ட் நோ why they ask all these things nonsense. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா s வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போதா, n வந்து இன்ஃபினிட்டி போகுது. a 1 மைனஸ் ஆர் பவர் n வந்து 0 அப்ரோச் பண்ணுது. ஸோ 1 மைனஸ் ஆர். ஸோ s இன்ஃபினிட்டி ஆக்சுவலி உன்னோட SN ஃபார்முலாலேருந்து தான் ascending ஆகுது. திஸ் ஒன் ஈஸி டு ப்ரூஃப், அதனால இது நான் காட்டிடுவேன். அது ஆக்சுவலி another மெத்தட் இருக்கு அந்த சம் ஆஃப் ப்ரோக்ரஷன் காட்டுறதுக்கு. ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ லேட்டர். அது என்னோட மெத்தட்ல, பட் நாட் நவ். ஓகே, I need to see whether it's comply with our syllabus or not. Series and sequenceலாம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான சாப்டர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ப்ரூஃப் திஸ். ஓகே, ஆர் வந்து லெஸ் தென் 1 இருக்கிறதுனால அண்ட் ஆர் n தான் இன்ஃபினிட்டி ரீச் பண்ணுதா, அப்போ ஆர் பவர் இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச்சிங் 0ல. ஸோ அதனால நான் 0 கன்டி பண்ணேன், என்ன இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டேன், and then I get the formula. Okay, that's how you do that. Okay, question B. Hence, by using the formula in A, solve the question below. ஓ, அதாவது சம் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி பாய்ச்சி இதை சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இவனுங்க கேட்குறது பார்த்தா நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கு, என்னமோ புதுசாக கேட்குற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, actually இந்த question was quite tricky last year we did. Okay, so let's see how we do this. Okay, first of all, என்ன கேட்டிருக்காங்க, diagram for show a pendulum of length 20 centimeter. ஓகே, பெண்டுலமோட லெங்த் வந்து 20 சென்டிமீட்டர். ஓகே, oscillate and form an arc of angle 67.2. Sorry, it will form an arc with the angle theta. Given that the first oscillation formed the angle 70, second oscillation 67.2, and each subsequent oscillation follow a GP. Of course, la sum to infinity la idu. அது ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க, அதனால தான் sum to infinity பாய்க்கிறோம். Determine whether the total distance travel of the pendulum oscillation exceeds 700 meter or not when the pendulum stop. Okay, இது quite a good question lah. So நம்ம first வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து 70. இப்போ வந்து எதை நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஷனாக எடுக்கணும்னே நம்மளுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு இப்போ இதில். சரி, லெங்க்த்தை எடுத்துடலாம். ஏன்னா அவங்க கேட்குறாங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெண்டுலம் இங்கே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி த லார்ஜஸ்ட் ஒன். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் 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 குறையும், அது மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்ல. ஸோ அப்போ அதோட ஆர்க் ஆஃப் லெங்க்ல அதை தான் வச்சு நம்ம ஜிபி செய்யணும். ஆர்க் ஆஃப் லெங்க் வச்சு ஜிபி செஞ்சிடலாம். இல்லை ஆங்கிள் வச்சு செய்ய போறீங்களா? ஐ நீட் டு திங்க் அபவுட் தட். ஓகே, எனிவே முதல்ல நம்ம காமன் ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்துடலாம். காமன் ரேஷியோ வந்து the first one is this, second one is this. So T2 over T1, 67.2 over 70 எவ்வளவு வருதுன்னு பார்ப்போம். 0.96 வருது. Okay, because the radius is not going to change. What this is radius, okay. Okay, we are going to create a GP for arc of length.
see, length of arc. Length of arc, guys. So first வந்து அது எவ்வளோ ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னா r theta 70 டிகிரி போட்டிருக்காங்களா? ஓகே, let me calculate first. So your radius is 20 lah. 20 times length of arc. இது ஏன் உங்களால செய்ய முடியாதுன்னா guys, first of all இந்த கொஸ்டின் செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கிளோட நாலேஜ் வேணும். Circle you will learn form 5 circle. Form 5 circle you will learn in form 5 lah, circular measure. அதில் s equal to r theta ஃபார்முலாலாம் இருக்கும். ஸோ அது தெரியாமல் இது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வேஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா இந்த ஆர்க் இருக்குல்ல, இது வந்து எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. s equals to r theta. அதான் நான் முழிக்கிறேன், ஏன் something doesn't add up. இந்த questions வந்து உங்களுக்கு வந்து tak sesuai ditanya pada akhir tahun lah. Don't worry about that because it involving the circular measure which you will learn in your chapter 1 form 5, not now. So இது நீங்க form 5 போயிட்டு வந்து solve பண்ணுங்க. It's okay. I think we wasted time on this. அப்படி இது உங்களுக்கு இருங்க, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். 20 theta வந்து should be in radian. அதனால ரேடியன் மாத்துறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியாது, அதனால தான் நான் இது சொல்லி கொடுக்க இதாகல. ஓகே, சரி, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். பட் ஐ கேன் டீச் யூ லா, ஜஸ்ட் லிசன். ஓகே, s equal to r theta இருக்குல்ல. ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நம்ம வந்து ஜிபி தயாரிக்க போகிறோம். அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ட், அந்த ஆர்க்கோட லெங்க்த்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஆர் தேத்தான்னு பயன்படுத்துவோம். s equals to r theta. ஓகே, இந்த தேத்தா வந்து ரேடியன் ஃபார்மில் இருக்கணும், டிகிரியில் இருக்கக்கூடாது. அப்போ டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டைம்ஸ் பை ஓவர் 180ன்னு மாற்றணும். அதனால தான் நான் இது யோசித்தேன் உங்கள்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு. ஓகே, சரி, பரவாயில்ல. ஸோ ஏ கண்டுபிடிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்டியா எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தேத்தால. ஸோ அதோட ரேடியஸ் வந்து 20, தேத்தா வந்து 70 டிகிரியில் இருந்துச்சு. அதை வந்து நம்ம ரேடியனுக்கு மாற்றணும்னா 70 டைம்ஸ் பை டிவைடட் பை 180. ஸோ ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஏன் ஏ மட்டும் தேடுறேன்னா, ஏன்னா நம்ம சம் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டியில் ஆரும் ஏவும் தான் பாய்க்க போகிறோம், அதனால தான். ஸோ 70 பை divided by 180. நீங்கள் கால்குலேட்டரில் தட்டி பாருங்கள், பாய் அங்கே உள்ளது தான் எடுக்கணும். ஸோ யூ வில் கெட்டிங் சம்திங் லைக் 1 point. ஆனால் யூ மஸ்ட் டைம்ஸ் பை 20 again, right? ஓகே, ஸோ 70 over 9 pi வரும் மொத்தமாக. ஓகே, பரவாயில்ல, அந்த ஏவை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ kita kira guna sum of infinity formula dulu. Okay, sum of infinity is equal to A 1 minus R. A nya adalah 70 over 9 pi over 1 minus R. R வந்து 0.96 நம்ம தேடி வச்சிருந்தோம். Okay, just key in your calculator. You will get the sum of infinity lah. எவ்வளவு தூரம் அது travel ஆயிருக்குன்னு தெரியும். So 70 pi over 9 1 minus 0.96. இதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you will get 610.865 meter வரும். Okay, so it does not exceed the 700 meter. So you must make a justification there. So the total distance travel is not
exceeding 700 meter. Okay, so that will be the justification here. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியலன்னா நீங்கள் மேத்ஸில் பாய்ப்பீங்களா அந்த ஃபார்முலா கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். அப்படி ரேடியன் மாற்றுறது உங்களுக்கு புரியலன்னா நார்மலாக நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு லெங்த் ஆஃப் ஆர்க் வந்து என்ன செய்வோம், 70 டிகிரி ஓவர் 360 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் பை டைம்ஸ் ரேடியஸ் வாஸ் 20. இதை நீங்கள் செஞ்சாலும் அதே 70/9 பை தான் வருது. ஐ ஜஸ்ட் டெஸ்டட். ஸோ பொதுவாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா மேத்ஸோட மெத்தட்டை மேத்ஸ்லேயே வைங்க, அட்மேட்ஸோட மெத்தட்டை அட்மேட்ஸ்லேயே வைங்க. பட் இந்த கேசஸ்க்கு நீங்கள் பாய்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அட்மேட்ஸ் மெத்தட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் மேத்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஓகே, அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ்பிபி கேள்வி, இதுவும் மத உள்ள கேள்வி மாதிரி தான். ஹோல்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட். Sn equal to n over 2 2an minus 1d. இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. How you want to prove in a rectangle method? That's what they show in the textbook I just now show you. Maybe there will be another way. என்கிட்ட இருக்கிற வே வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது. ஏன்னா நான் பயன்படுத்துறதுலாம் வந்து ஃபார்ம் 6 மேத்ஸ் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்ல, STPM மேத்ஸ், அதில் பயன்படுத்தின விஷயங்கள். அது வந்து relevan lah you tunjuk di sini. Tak apa, nanti kita akan cari benda dia. Okay, kalau அவங்க பாருங்க, எப்பவுமே அவங்க எதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஒட்டி தான் அடுத்த கேள்வி வரும். இட்ஸ் லைக் they will be related. இப்போ வந்து இது SN formula-ல dia akan nanti akan ada SN punya problem solving. Okay, kita tengok. Zaki Bakery has sold 400 cakes on the first week. On the second week, the sales has decreased by 8 cake until the 7th week. Okay. On the following week, due to promotion, the sales has increased 100% compared to the previous week. அதாவது 8வது வாரம். By using the formula given in 8a, calculate the number of cakes have been sold starting from the first week until the promotion week. ஓகே, ப்ரொமோஷன் வீக்கை வந்து முதல்ல தள்ளி வைங்க. ஏன்னா அதில் வந்து டிக்ரீசிங் ஆகாமல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால் அது வந்து ப்ரோக்ரெஷனுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஓகேயா? ஸோ இட்ஸ் லைக் 400 and then you minus 8, 392 and then you minus 8, 384 and so on like that. குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. So calculate the S7 first. From this progression we know for A is 400, D is equals to decreasing. அதனால 8 நிறைய பேர் S decreased by 8 கேட்க, அப்போ D equal to 8. மத்தியில it's supposed to be negative 8 because T2 minus T1, not the big number minus small number. Okay, so jangan overconfident. Sometimes you need to see the question properly first. So S7 வேணும் நம்மளுக்கு. S7 னா A sorry n minus n over sorry ஏன் இன்னைக்கு ரொம்ப லோடிங் ஆகுது. 7 over 2 2a plus 6d. Okay, so 7 over 2 is 3.5 lah. 2 times 400 plus 6 times negative 8. Okay, kita kira tengok berapa the sum of the 7 week order இருக்குன்னு பார்ப்போம். Wait.
Actually, ஏன் நம்ம S7 calculate பண்ணுறோம்? Calculate the number of cake that has been sold. ஏன்னா இங்கே சம் கேட்டிருக்காங்க, பட் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் T7 வேற வேணும். மொதல் S7 நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். It's okay, we somehow will use it later on. 800 plus minus is minus 48. 800 minus 48 times 3.5. So I'm getting 2632. Okay, இது வந்து the total sum for the S7 lah. Okay, now அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தேடி வச்சிருக்கோம்னா T7 எவ்வளோன்னு தேடி வச்சுக்கணும். A plus 60. A dia berapa? A nya adalah 400, 6 and the D is negative 8. So 400 minus 6 times 8, 48 lah. Which I'm getting 352. அப்ப on the promotion weekல எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? On the promotion week, okay, increase by 100% னா என்ன அர்த்தம்? 200% அர்த்தம். கரெக்டா இண்டெக்ஸ் நம்பர் படிச்சிருக்கீங்களே? So 200 over 100 multiply 352. So promotion weekல வந்து எவ்வளவு வருதுன்னா 352 times 2, 704 வருது. ஓகே, ஏன்னா நம்ம T7 கண்டுபிடிச்சா தான் அதை வச்சு ப்ரொமோஷன் வீக்ல எவ்வளவு வச்சாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளவு வரும்னா 2632, 7 வாரம் வரைக்கும் வந்துச்சு. ப்ரொமோஷன் டே வந்து நம்ம S8 கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா ப்ரொமோஷன் வீக் வந்து ஏறி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் ஃபாலோவிங் த ப்ரோக்ரஷன். 704. So the question quite tricky. So 2632 plus 704. So 3336. So இவ்வளவு வித்திருக்காங்க. Okay, not bad. Although it's tricky, it's not like we cannot understand the question at all. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done, sir. 3, 4 Done, sir. and done 5. Okay, right. Question number 9. Okay. So it's a direct question. Try பண்ணுங்க. SBP ஓட paper should be standard 1 lah. 10 கேள்வி செஞ்சிட்டோம். 11, 12, 13, 14, 15. 15 இருக்கா? 15 முடிக்க முடியாது. Okay, 10 செய்யுங்க பார்ப்போம். Of GP. Okay, so dia bagi T2 plus T3 is equals to 30. That means your AR plus AR square is equals to 30. Okay, and then while the second term T2 is equal 9 less than from the first term. 9 less than from the first term. That means the first term minus 9. Okay, so this is AR again. A minus 9. Okay. All terms in the sequence are positive. Find the first term and common ratio. Cuba cari.
So here AR minus A is equals to -9. AR minus 1 is -9. இந்த இடத்துல AR நம்ம இது பண்ணா 1 plus R. R minus 1, R plus 1. What I'm going to get. Okay. So you're getting two equation, I think should be getting equation like this. Try to get your first term and common ratio. Dakshini can get. No, sir. Cannot. Dia nampak pelik saja. Dia sama je seperti biasa kamu buat. So, நம்ம substitution பாய்க்கலான்னு பார்த்தோம்னா, the problem is ரெண்டுமே non-linear இருக்கு. Yeah, this is but then you see AR is equals to 30 minus AR square. இந்த இடத்துல AR I rasa just let it be like that. A minus 9. Both also got AR what? So that means 30 minus AR square should be equals to A minus 9. The problem is we got the R square there. Still not solvable, I think. Okay. I thought can solve one. Why this one very difficult to think? Okay. A தனியாக்க முடியாது, R தனியாக்க முடியாது. 30 minus AR square equals to A minus 9. Or maybe we divide the equation. Can we divide? Also cannot. Okay. Wait. AR 1 plus R equals to 30. This one AR A minus 9. How to get rid of this? A minus 9, AR minus A. AR minus A equal to -9. One plus R equals to 30. So AR is equals to 30. 1 plus R is equal to A minus 9. But how? This is no point we arranging this way because you got involved both equation, both both variables. We need to make it single variable. Okay.
AR minus A equals to negative 9. A is R minus 1, negative 9. So R minus 1 is negative 9 over A. Here R plus 1 is 30 over AR. And then kalau kita darab, apa yang kita dapat? R minus 1, R plus 1 is equals to 30 over AR multiply. I know I'm doing something crazy here. So here it become R square minus 1. 30. So negative 270 over A square R. Macam tak logic je. What I'm going to get out of this? Plus 1. No, it shouldn't be this way. Anyone have different idea? Maybe we ganti like this. My A and 9 look like same. Okay, so what I do, A minus 9 over A equals to R. At least I can separately get my A here. Okay, now here it become AR. Tak apa, kita ganti dan buat A minus 9 over A plus A R square pula. A minus 9 over A square equals to 30. Okay. So here we can cancel this A and A. So A minus 9. Plus this one we have to square it first. A minus 9 square. So A square minus 2 times 9, 18A plus 81 over A square equals to 30. Okay. Now what will happen? This A and this power square power வெட்டிரும். So what we are left with? A minus 9 plus A square minus 18A plus 8 over A is equals to 30. Sir, 81 இல்ல sir. 81 இல்லையா? நீங்க 8 போட்டிருக்கீங்க. 81 ஓகே. சரி, அடுத்தது A minus 9 plus A square divided by A is A minus 18 plus 81 over A equals to 30 வரணும். ஓகே, ஸோ பரவாயில்ல, அந்த 81 over A நம்ம கடைசியாக டீல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ஏவை எப்படியாவது ப்ரூஃப் பண்ணிடுங்க பார்ப்போம். ஓகே இருங்க, இப்போதான் my Microsoft Word. Okay, now get ready. We prove this. A plus A is 2A, 2A, and minus 9 minus 18 is minus 27 plus 81 over A equals to 30. எது A எது 9 எனக்கே ஷூரா தெரிய மாட்டேது. ஓகே, now அந்த நெகட்டிவ் 27 அங்கே கொண்டு போங்க. 2A minus அப்போ 8, sorry, here should be 81 over A is equals to 30 plus 27, 57 lah. So இதை நீங்கள் multiply by A பண்ணுங்க. So you akan dapat 2A square minus 81 minus 57A உள்ள இழுத்துருங்க equals to 0.
Okay, solve the A part. Maybe you can get the answer. Equation simultaneous polynomial to negative 57 and negative 81. Oh no, it's when something else. Maybe a slight mistake இருக்க வாய்ப்பு தான் இருக்கு. Negative 18. ஸோ நீங்கள் இது அப்படியே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. What's wrong with that? A minus 9 minus 9. Oh, 18A விட்டுட்டேன். Okay. Here, mistake. Okay, A minus 9 plus A minus 18 plus 81 over A equals to 30. மறுபடியும் அந்த 18A divide A நால தானா அது காணா போகுது. Okay, right. So A plus A definitely 2A. Minus 9 minus 18 minus 27 தான் வருது எப்படி பார்த்தாலும். I tarik சார் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார். minus 30 and plus 81 over A equals to 0. 22A. So I multiply the whole thing with A, 2A square. அதே தான் வருது சுற்றி minus 57A plus 81 equals to 0. ஆனால் போட்டால் வர மாட்டுது. இருங்க, 2 minus 57 plus 81 வருதா? Oh yeah, symbol mistake just now. Okay, it should be plus 81 and then the A is 27 ready now. Okay, இது நீங்க சால்வ் பண்ணி R கண்டுபிடிங்க. Okay, so which part you don't understand, Mogulan? From starting, sir. From starting? You didn't focus, இல்ல சார், நான் வந்து சொந்தமா செஞ்சேன். ஸோ அது கொஞ்சம் எரர் ஆச்சு சார். Okay, you get this equation A minus 9 over A இருக்குல்ல? ஓகே சார். இதை எடுத்து கந்தி பண்ணு Rல, you will find out that A is 27. சார், if நான் வந்து AR சப்ஜெக்ட் ஆக்கிட்டு அந்த AR இல்ல வராது, முடியாதுயா. ரெண்டு அன்னோன்ல added up பண்ணோம். ஆமா சார், ஒன்னு வந்து 14 கிடைக்குது, இன்னொன்னு 3 கிடைக்குது. அது இல்ல, A வந்து 27 கிடைக்கணும், R வந்து 2 over 3 கிடைக்கணும். ஓகே சார். Okay, do as I told you. இதை நீங்க கந்தி பண்ணி பாருங்க. You will get the answer. So the remaining of the question I discuss the next class maybe or the following week. Okay, 9:30 ready, or maybe later I do in my Microsoft OneNote and then I let you know the working. I send to your group. Okay, so that's all guys, take care, bye. I need to go now. Bye, Okay. sir. All right. Thank you, Welcome, sir. guys. Thank you, sir.